absent ng bata. Oo, gusto lang. Ay, Diyos ko, kung sarap. Kahit kung sila tamad-tamad, ano naman ako? Tulong. Kaya kung Sabado Linggo ay ang saya ng buhay. Kaso 5 araw ang paghihirap. Hindi ko rin alam kung matutuwa ako kung walang pasok kasi wala akong income. Pero ilang pahinga din ako. Kaya, parang usog ka pasok kasi wala mo sa bahay. Alam mo yung tahimik ang bahay, nakakapaglinis ka. Pero pag, ano naman pag ganyan naman, tingnan mo, dapat naglilinis na ako, pero ano gawa ko? maglinis na ba? Ano na? Yung atat mo, abang. Or try this and Hindi ano, apam. apa? Hindi Magta-try tayo gumawa ng we're trying to make a info sheet. Wala, hindi nyo ata makita. Kasi parang ayaw ko mag-adjust kayo ng mga pagkain, ayaw ko mag-adjust ng culture. Hirap kasi mag-adjust ko. Ako naman kasi sa Pilipinas, kasi naman sa kasi kami. Kasi makasama yung mga apa. Kasama sa mga apa. Alam mo yung wala kang pake, pwede ko naman yung harutin eh. Kasi hindi sa yung wala kang pake. Hello, Kuya Ricardo. Sabi niya, ano ba sa ano? Info sheet. Ay, nako. Nagigigil ako sa'yo. Yung tayo mga Pilipino, halos magka, ano sa account na yan. Yung lang nakukinig. Ayoko lang pagkain nila. Kasi naman ang apam, ang foreigners, kasi sila nilalandi mo. Pero kung hindi ka malandi, hindi ka Oo nga, hindi rin naman. Kasi, ang pinapatuloy namin sa bahay, mga foreigner, ang gusto yan nila yung ikaw yung kapag hindi sila yung hindi sa'yo. mo kasi kung nasa block kami sa iyo. Pero ano, pag mapupunta sila sa bahay, meron silang regalo sa akin. Info sheet. Ma'am, meron silang bigay na chocolate. Wish log in with your... Baka hindi sila pala utos, kung sa Pilipino na, kumuha ng tubig. Pati mo naman tubig, iutos pa sa akin, hindi na lang kumuha sa rep. Ate, saan kayo magpipill up sa may Department of Migrant Worker? Department Migrant Workers. Ha? Right. So, yan yung pupunta ako sa akin. Department of Migrant Worker. Doon ako magpapaano ng info sheet? Dito? Uy, iwan ko na boy. Ba? Pinapin over sa simple administration. Ito ba yun? Kuya Lisa. Or ito? DMW. Hindi yan. Lamesa ko na guys. Ba? Anong sabi sa YouTube? Yung pag mo? Nanood muna tayo ng YouTube. Hello everyone! Shout out sa 9 million viewers! Saan TikTok? Turuan nyo nga sa YouTube. Paano gumawa ng info sheet, appointment. Dito ka, Tio. Sabuan. Hello! Thank you for coming to my live! Parang nagsiself-stalk. Yan, na-live ka dyan. Dito ko lang nangilid, Info sheet online appointment, paano makita? How to get info sheet appointment online DMWD. Ito. Try natin to. Kaso lang hindi ko marinig. Makikita naman natin kung paano. Yan, ito yan. Naka-play. Ano yan niya? Ayun DMW. DMW daw.
New window. DMW info sheet. Buda, ligo na! Ito talaga nalabas, de. Ito. Perfect. Ano ba? Ano? Ma! Ano raw? Oh, live ako. Ligo? Hindi. You can get a Department of Migrant Worker DMW FW information sheet by using the online appointment system. Log into the online portal or visiting office online request DMW appointment. Yan, Department of Migration. Registration, irig yan. Bakit? Hindi ba yan? Eh, dyan niya sinasabi, oh. Up. Ba yun? Appointment system set up appointment through the official of W records online appointment system via the DMW online services portal. May po, magpo-portal pa? Yan naman yung sinasabi niya kanina. Oh, ayan o, ayan o, ayan o. Oh, ayan o. Ano yan? Ha? Big boy? Wala. Ano big boy? Oh. Wait lang. Oh, yan. Oh, yan, yan. Information sheet. Oh, yan nga, oh. Paano gumawa ng information sheet online appointment sa DMWD? Sa inyong search bar ang ofw.records.bmw.gov.ph. Ngayon daw din. Ano, paano? OFW. Pagkalastos ko naman. Skip. Or POEA or yung POEA. Type niyo sa inyong search bar ang ofwrecords.bmw.gov.ph. DMW. OFW. Record? Record. Office appointment. Sata. Ayun o. Lumabas na. Oh. Tapos, ito nga lumabas o. Record online appointment system. Oh. Yan, Department of Migrant Workers. Yan. Ito? Hindi Ito. Pwede rin naman yung records POEA or yung POEA info sheet. Okay, nandito na tayo sa website. Basahin nyo lang yung warning na yan. Pagkatapos click nyo yung close. Sa warning. Okay, dito sasagutan natin yung details. Yung inyong last name, first name, middle name, suffix name. Pwede namang hindi nalagyan kung wala. Gender, birthday, at yung complete address. Isa ang warning niya. Wala namang warning to. Try mo yung iba.
yung warning na yan pagkatapos click mo yung close. Make your appointment. Kunana. Di ba? Oo. Department of Migrant Workers. Ano lumalabas oh? Yan na yata yan ah. Hindi ka makakapag-fill up dyan. Hindi yan. Hindi nga yan. Sheet nga yun eh, short sheet. No. Yan. Kailangan ng i-reg? Anong i-read? Teka. Okay, dito sasagutan natin yung details. Yung inyong last name, first name, middle name, suffix name, pwede namang hindi nalagyan kung wala. Gender, birthday, at yung complete address. Scroll down natin para makikita pa natin yung iba pang sasagutan. Ito ba yun? Okay, so makikita nyo kasama ng address, yung province, city, Yung account registration pala lalagay yung first number, week. active email address. POEA online. Sa Oh. OFW type, tap natin yung box para makita natin. Tignan mo nga kung ito yung lumalabas. Okay, so yung balik manggagawa po ay para po yan sa mga nagbabakasyon galing ibang bansa. Sila po ay existing employee pa ng kanilang company sa ibang bansa. Hindi ko alam kung ito na yun. Record sa dati ko pong company. So ang pipiliin ko po ay land-based. Ano yung unang pinilapan niya yan? Ko like CMAG or kung kayo sa isang POE online. Yan oh. POE pala yun, hindi yun. Ito, DMW. Pagpunta ka sa Department of Migrant din. Workers. Department Migrant Ayan. Workers. Ayan. Yan nga. Tapos, and may warning naman siyang papanood doon. Yan, pagkatapos click nyo yung close. Oh, meron ako. Ayan. OFW details, meron. Ito. Ito. Register. Accept. Ayan o. OFW, ano sabi? Ayan o, OFW details. New account registration. Kasi di ba maglalagin ka pa lang? Gagawa pa lang tayo. Set up and get your registration number here. Log into your account to update your profile information. Details required to get hired for a job abroad. Online job fair. Check out. Hindi na yan pag naghahanap ka ng trabaho yan. Ano yung OFW inclusion? Hindi yung i-search mo kanina ulit. Search bar ang ofwrecords.dmw. OFW info sheet. Hindi, ofwrecords.dm.gov.ps. Ayan, kami. Ayan, blue. OFW record. If naman yan, Records. if yan o. Alin? Records. Yan yung WGov. Ito yun, oh. Appointment. Online to. Ayan, i-blue yung blue. Ito? Yan, i-click mo yan. Dito pa rin napupunta. Nagpakasya na yan. Sige nga, itaas mo nga kung ano pa yung nandun. Show me. Wala na. Registration. Gagawa pa lang tayo eh. You don't have any account yet. O, di ba wala pa tayong login? Wala ka pa namang account account sa Google na ganito pang login mo. Sige.
Sige, maglalagyan pa lang tayo. Oo, gagawa pa lang tayo. First name. Christina. Middle name. Dams. Last name. Wala ka naman. Email address. Lagi lamok na eh. Yata na eh. Ano yun? Tumatang ka man tipang kas din eh. Anong email mo, Cristel? Email ko ta ngayon? Oo. Nasa na cellphone ko ba? Buda! Baka pang kayo. Buda! Baka pang kayo din.
Mute niya na. Oo. Hindi ko ano. OFW. Ayan. Ano pa lang? Reference. Sukatin din ako. Ayan, punta na tayo sa Department Migration Worker. Piliti o OFW record. Cloud service currently offline. Ha? Offline ka? Hindi, sila ang offline. Ano bang araw ngayon? Baka so na pa. Hindi na ah. Oh, ito nakakapag-open naman sa isa. Hindi yan Eric ka. Oo nga. Mama, butas lang to eh. Ay, sungkit ka doon ng iba. Ano to isa? Ayan. Live yan. Ba't mo nagluluto? Oo, ako yan. Kalan ko sa labas. Ngayon? Anong nakaraan pa yan? Ba't i-play mo pa? Ayaw mo na dala. Hindi ah. Wala din naka-offline. Sarado sila? Ayan oh, offline. Cloud service currently offline. Oh. I-try bukas. I-try bukas. Bukas. Suntukin ko na ang ulo mo talaga. Wala ang ibang pantalon. Ikaw na yung rice ice. Sige na exam mo ay muda ka. Ito may magpa-epan ka.
sa Jipupo. Hindi. Sana yung popo mo pala. Titignan ko yung chat ni Ponder. Wait lang. Ito. Ayun. Ayun. Share. Hindi. Share ko. Yung makapit. Sabi ba details ito talaga? Saan? Hindi ito. Ito lang, isa-send ko sa iyo. Yan ang ipapangalan natin sa ano mo. Ito. Copy. Tapos, isa-send ko sa iyo. Paste. Okay na. Lalagay ko sa popo mo yan. Paste. Tapos mag-try ka na magpopo. Founder. Edit. Nickname. Paste. Save. Ayan. Pinalitan ko lang yung pangalan mo, yung Ash Christina. Tapos, Ikaw ang pangalan mo dyan. ito lang, yun lang, parang bansag mo. Ayan. Mag-load na naman yata. Get notification. Saan natulog yung dalawa dyan sa baba? Oh. Met kami sa baba. Di nakat magagdalaw ta pagindaan na. Siyempre, masalod daw mo ka nga pampay ng mga tudog yung duwa. Ano makadadaw nga pagkarunay. Saan na yung yung mga na-open ng mga files? Paano tingnan yun? Files na.
Yung, di ba, pagpunta ka sa message, yun. Message nang. Wala na yon? Mm-mm. Ha? Mm-mm. Nawawala? Mm-mm. Ang dami lang, maglipad-lipad. Nakamute? Hindi. Solution na po. Tapos, kaya naman na to. Online. Anong number mo? 09 0927 27 884 884 7201. 720. Kasukatan niya. Nakakatatan. Oh. Hmm. Yan ka na naman. Tapos pagdating na naman doon, wala ka na namang pira. May nanonood naman dyan. Sa live mo yan sa Popo? Yan, sa ano yan? Sa YouTube. YouTube? Dami pirang. Maka, pag nakaipon. Nakaturo-turo ka. Siapa ka na green? Di ba sa kwarto? Tapos niya, ako grabe na makaturo. Bulat dulisan. Okay. Nakaturo. At ito ang pampalamutan. Nga po yan. Ano? I-follow mo ako. Ano na invite mo nga? 5 5 0 1050 50 Ayan. Tapos si admin.
Kata di pagpagalagi. Ay, ko na lang yan. Oo. Ano daw? I-add mo sa agency, type mo number ni Jean. Agency 70 20 Added. Congratulations. Agent. Nagtayo na rin pala si Admin Jean. Admin Jean. Buda, manabili Buda. Meron. Tanong mo kung anong bibilhin. Ayan si Admin Jean, oh. Oh, ayan. Kaso lang puno. Oh, wait. Anong gagawin ko dito? Ano? Gawin ko dito, Adi. Hanap tayo ng ano. Mapasok ko ng pansot. Utot. Kaso lang Sure, ano. takbait. Ayan o, dyan o. Upo ka dyan o. Para makatulog ka. Tulog na. Ayan, upo ka doon. Saan ako uupo? Ayun na, nakaupo na. Iupo mo muna dyan ng 1 hour. Diyan lang, nakaganyan Oo, lang. nakamute na yan. Play lang dyan. Oo. Paano Tapos, malalaman na isang oras? tapos pindot-pindutin mo tong box. Pag nag-kling-kling, nagaganyan-ganyan siya. Oh. Pindutin mo lang. Oo, para makuha mo yung coins. Pero pag okay lang na. Ayaan mo lang. Malubot pala yun ang cellphone. Grabe ka naman. At least kahit paano meron kang naiipon. Yung kaya gusto ko, gusto ko na pansot. Dali mo ka rin, tataalis na ako. At ano mo ta? Awan. Meron